Assalamu alaikum, dear students of grade 10th. It's my third lecture of unit number 5. The name of the unit is The Great Masjid of Qurtuba and Iqbal. In my previous lecture, we did the reading of page number 43. Today we are going to read page number 44. So open your books at page number 44. First, I will do the reading, will underline the difficult words, then we'll show you their Urdu meanings, and then we will do the translation. So take out your pencils as I am going to start the reading, and you will underline the difficult words. Okay. Iqbal was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the ishq of those who built it. Ishq, according to Iqbal, is the burning desire to do one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teaching of Islam. It was the uplift passion that made Muslims of that era extend their dominance to far off land. Iqbal expressed his tidings in these words: ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. یہ these exist a hue of eternity in the imprint, the one that has been completed by some man of God. The action of the man of God gets accelerated with ishq. The essence of life is ishq. Death is forbidden for it. Iqbal attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to the intense ishq of Marde Khuda, which still emanates from the premises of this masjid. تیرا جلال جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل. Your grandeur and beauty manifests the man of God. He too is eminent and handsome. You too are eminent and handsome. The Masjid of Qurtuba is one of the finest works of art and fantastic display of ishq, which can be accomplished only when a person Mard Khuda is at the exalted state of moral and spiritual character. We can achieve this again if we enkindle in ourselves the master passion, the ishq, another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideals. Now let me show you the difficult words in these passages. Magnificence, students underline it, magnificence, perfection, realization, traces, tidings, era, attributes, emanates, premises, manifest, eminent, accomplished, enkindle, and perpetual. Now let me show you their Urdu meanings. Magnificence means shan o shaukat, traces means asar, perfection means misali, namune, realization means
realization means पहचान. Then is uplift means बुलंद. Passion means जोशो जज्बा. Tidings means जज्बात. Era means दौर. Attribute means मंसूब करना. Eminent means ज़ाहिर करना. Premises हुदूद. Manifest ज़ाहिर या आयां. Eminent नुमाया या मुमताज़. Accomplished हासिल करना, मुकम्मल करना. Enkindle means रोशन करना. And perpetual means दाहिमी. Now let's start doing the translation. Iqbal was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the traces of the ishq of those who built it. इकबाल इस मस्जिद की शान व शौकत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इसकी तामीर करने वालों के लिए those who built it कि उन्होंने इसकी तामीर करने वालों के इश्क की ट्रेसेस निशानियाँ इसमें देखी. इकबाल इस मस्जिद की शान व शौकत से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने इसके बनाने वालों की इश्क की निशानियाँ इसमें देखी. इश्क अकॉर्डिंग टू इकबाल के मुताबिक इश्क is the burning desire to do one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through moral teachings of Islam. इकबाल के मुताबिक इश्क इस्लाम के इखलाकी तालीमात. इश्क जो है वो इस्लाम के इखलाकी तालीमात की टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, मॉरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इखलाकी तालीमात के ज़रिए अपने कमाल के मिसाली नमूनों और एहसास खुदी हासिल करने के लिए जोश व जज्बे का नाम है. इकबाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इकबाल के मुताबिक इश्क इज़ द बर्निंग डिज़ायर. इश्क वो जज्बा है to do one's utmost to achieve one's ideal of perfection and self-realization through the moral teaching of Islam. इकबाल के मुताबिक इश्क जो है वो इस्लाम के इखलाकी तालीमात के ज़रिए अपने कमाल के मिसाली नमूनों और एहसास खुदी हासिल करने के पुरजोश जज्बे का नाम है. It was the uplift passion that made Muslims of that era extend their dominance to far off land. यही वो जज्बा था. It was the uplift passion, यही वो जज्बा था, यही वो uplift, यही वो आला, यही वो बुलंद जज्बा था that made Muslims of that era, जिसने उस दौर के मुसलमानों को इस काबिल बनाया एक्सटेंड देयर डोमिनेंस कि वो अपना गलबा जो है वो फैलाएं टू फॉर ऑफ लैंड, दूर दराज ममालिक तक. यही वो जज्बा है जिसने मुसलमानों को इस काबिल बनाया उस दौर के मुसलमानों को कि वो अपना गलबा जो है वो दूर दराज के मुल्कों तक फैलाए. इकबाल एक्सप्रेस्ड हिज टाइडिंग्स इन दीज वर्ड्स. इकबाल ने अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया. है मगर इस नक्श में रंग सबात दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम. मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़. इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम. Iqbal attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to the intense ishq of Mard-e Khuda, which still emanates from the premises of this masjid.
اقبال ایٹریبیوٹس دا بیوٹی اینڈ گرینڈیور، اقبال نے اس مسجد کی خوبصورتی اور شان و شوکت کو مرد خدا کے عشق سے منسوب کیا۔ اقبال ایٹریبیوٹس، اقبال نے منسوب کیا دا بیوٹی خوبصورتی، دا گرینڈیور شان و شوکت آف دس میگنیفیسنٹ مسجد، اس عظیم و شان مسجد کی، ٹو دا انٹینس عشق آف مرد خدا رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، which still emanate from the premises of this مسجد، اور جو ابھی بھی اس مسجد کے احاطے سے، پریمیسز احاطے سے، جو ابھی بھی اس مسجد کے احاطے سے ایمینیٹس ظاہر ہے۔ اقبال attributes the beauty and grandeur of this magnificent masjid to intense عشق of مرد خدا۔ علامہ اقبال نے اس مسجد کی شان و شوکت اور خوبصورتی کو مرد خدا کے عشق سے منسوب کیا، which still emanates from the premises of this مسجد، جو ابھی بھی اس مسجد کے احاطے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیرا جلال جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ The Masjid of Cordoba is one of the finest work of art and fantastic display of ishq, which can be accomplished only when a person مرد خدا is at the exalted state of moral and spiritual character. The Masjid of Cordoba is one of the finest work of art. مسجد قرطبہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ The Masjid of Cordoba is one of the finest works of art. مسجد قرطبہ فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اینڈ فینٹاسٹک ڈسپلے آف عشق، اور عشق کا ایک عجیب و غریب مظہر ہے، اینڈ فینٹاسٹک ڈسپلے ظاہر کرتا ہے آف عشق، اور عشق کو ظاہر کرتا ہے، وچ کین بی اکمپلشڈ اونلی وین اے پرسن مرد خدا از ایٹ دا ایگزلیٹڈ اسٹیٹ آف مورل اینڈ اسپریچول کیریکٹر، جو صرف اس صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، وچ کین بی اکمپلشڈ، جو صرف اس صورت میں تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے، وین اے پرسن، جب ایک آدمی مرد خدا، جو مرد خدا ہو، از ایٹ دا ایگزلیٹڈ اسٹیٹ آف مورل اینڈ اسپریچول کیریکٹر، جب ایک مرد خدا اخلاقی اور روحانی، اسپریچول اینڈ مورل اینڈ اسپریچول، اخلاقی اور روحانی کردار کی بلندیوں پر ہو۔ وی کین اچیو دس اگین، ہم دوبارہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، اف وی انکینڈل ان آر سیلف دا ماسٹر پیشن، اگر ہم اپنے آپ میں اعلیٰ جذبے کو روشن کریں۔ دا عشق another name of perpetual and sincere struggle to achieve one's ideal، اور یہ کیا ہے کہ اگر ہم دوبارہ اپنے آپ میں اس اعلیٰ جذبے کو روشن کریں جو کہ عشق ہے، جو کہ کسی انسان کے مثالی تصورات حاصل کرنے کے لیے دائمی پرپیچول، دائمی اینڈ سنسیئر اور مخلص جذبات کا دوسرا نام ہے، اسی صورت میں ہم یہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ سے یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ہم اس بلندی پر پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر اعلیٰ جذبات کو دوبارہ روشن کریں، جو کہ عشق ہے، جو کہ کسی انسان کے لیے مثالی تصورات حاصل کرنے کے لیے دائمی اور مخلص جدوجہد کا دوسرا نام ہے۔ Dear students, Alhamdulillah, we have completed our 5th unit. Now you do the reading of the whole unit along with its translation. Thank you, dear students.